Nonsi anu anya abo me da say no pay TV stations ne do so Adom TV bedwam and I'll say obehwe de adru so no ye bedwam so kase nsem no de obetie bi ene say Achechefo nkabomu kwa waye wono mo adwene se wo pese wotie atuade se abetodwa se mpanifo ne wo mo edi nkita ho sanso na Rise Ghana mabunu a wo mo eye ye kire no se de wode nkrata no wade swede akomaso ye hwie sika samso na afi Ghana ye mrahye bedwa no National Road Safety Authority no echiemu a wo se ne urban road no ho akohia se braso se wode wonom mpanifo bi kogina se ni bia sanse traffic light ahodo no adodo no enye adwuma wei ene nsem ahodo bi nam de so mo se bedwam so kase wuhia me aye afreme anoche wa ba adwa se wa fe nsem nchi mo no mfanto so ema Achechefo nkabomu ko bi e wo mayi mo wo mu chiremu a ene asetene mo aye den panti no wonom epede o kan brofo mu se cost of living allowance sanse esika na wonom gye no ene obehwemu no ensuo buo wom kane abo wom anyina mo hodin die wom ese adidie kra no ena fom ti abanhwa no wonsese sika no emfanka wonom esika wo mo ba aban ya na asaban abunu agu asum ti wo yese yade se enche kra wonom ebeti atua na me no ka sai de so afo abedi ache ya wono ene wo hwe nwuma ena afei ye menu mienu adwuma ebe ye ho nsam so bright reku brobe ede nsam watu dwa saban no ene achechefo ko no hia wono ehwe na wakọ benkrom. Letters from NAT, from NAGRAT, from concerned teachers, and from TEU that globally things are hard. Ghana is no exception. And for them in particular, things are hardest. And the government should look at the issue of cola. We did not renege on that. My minister asked me to invite them so that we exhaust the matters and the outcomes, because they have a constituent, so they can onwardly transmit whatever information. 2 weeks down the line, we have not been able to get your leaderships. Shoboko ba ko ya sorry wo my Ghana mu eye Rise Ghana na wo kiremu a ho akohia se wo mampanifo hu na ho kire ye ekoso wo mayi mu nti wode nanu asi wonom a wonom aye ye kire e won kran kropon yi emu na ye kire ni bo no e na wode krata akwa aso ye hwe ye sikasem e ho nsem so se won hwe sade e fanko bo hura na ehuri sanso e na wo hwe mu anwuma ani ho e na yi levi ya na nkomo susu se e ba be mo my Ghana e ha onyina to atwa kamia se yi levi no entumi emmobra no a wo mo asusu se bebo no ti abeya mpanimfo hwe na wonyi emfiri Bernard mo na eka mpanimfo a wonom bo Adom ya no ye kire yi ebie na Adom kase ene na twetwenkom. 1. We call on the Ministry of Finance to take steps to scrap the obnoxious electronic transfer levy that is imposing more hardship on the people of Ghana, siphoning their capital, and above all, confiscating our savings. 2, that the ministry should take urgent steps to ensure that inflation is brought down to the barest minimum so as to allow the poor with little income to be able to afford basic. 3, that you should do everything possible to arrest the deteriorating currency, which is now among the worst in the world. 4, that what you have christened Ajapadia, which you intend to reintroduce to Parliament, we describe it as Ajabone, that it should not be introduced into Parliament. Yemko ya kwan hodo eso na adwumakwa ya pa no wo ma musu hwe kwan so dwodwo ho nsam so National Road Safety Authority no wo mo echiemo wa ma urban roads no eye enam akomako aduasa 60 days so won hwe no my Ghana fana ba bia traffic light ahodo anya adwuma no wono mo nyete se odom ba kogina ya sendi bia na emrane no wo madi sanse traffic light na wo hono mo botaye so se besom asenkafo na akwantifo wono mo etwa kwan mu nyina de ewom ti se koba se de ewo se ye no ntumi nye na adum na urban roads fo yi wani a na ho akohia se embra no ene wonum edi opanyina wono ene ne omanfo di nkita ho de ma National Road Safety Authority no pel adusu ene de nsam se ya todwa ema amanfo ene ka shen ani moto no wo ho kire wo na se koba ne sa akwanhia na ye de beba
na wonim Ghana sɛ ne yakwanhyia di owuo ni praheba no yeso ese yeso ano nti na akoba ne sɛ institution anase dwumaku a wodi sa traffic light ho dwuma no ye trokrata akoma om senior National Road Safety Authority Act 2019 Act 993 no ehyen section 27 sɛ dwumaku bia owo road safety management space no wanye na dwuma yi a ye wo ho kwan mrabo ye chidom sɛ ye ma won krata no ochirimu sɛ urban roads mpanifo de atodwa sɛ wonom ebeye de nenso nyina no kɔboa sɛ won hyeda eni akɔhoma sika bi a watwa atoho ama nkane budget line ye de wa budget wa ko fixe onim sɛ maybe expiry date ne ye mfie num mfie 9 ene de ko na akronfo bi ye nya ye ya bosomi mienu ne kyere wa koyi ahoma no wo ahoma wo baby e de akoye alomi e koton nti yesa na budget no nya nya ready a ontumi san ko fixe bi aha na say obi contractor bi ko fixe no amramo say oye ne ye dwuma te ko fixe na budget ne nya ready na untu an ka e chena we fixe na ye san ko wia bi mu a ufre contractor na onko Free honom na yen consent foforo emwa na ekwakuo ye wo mayimu a wonom ehwe enipa ye bambo ho ensem so metre civil society organizations on social protection wo mu chemu se abanyumaku na se ekuwa hodo a wonom de aba se be ma setere mo ye din bi ti se lip capitation grant afi no NHIS nesa pomudin se tiba social Ghana school feeding programs labor intensive public works na enyumaku hodo sa no a ebe ma omanfo asetene mo ye den no ehu sika e wo sa aban de base koba se bre ne so na ama asetene mo aye den pa de ebe ya panifo hwe na bra no no sika obebema san krofo no de aye adwuma so no ye wo so de na ma omanfo asetene mo ye mbre no entumi mbrante Near the Bayer Jumano, most of the district now, yes, Yaji data on they don't have the Neman the Bayer Jumano. So it means the government must do more. Also, in terms of the budget allocations, much is not spent on social protection. 1%, and less than 1%, no, to me, we will not be able to meet the target that we want. In terms of some of the specific programs, so there are delays in payment, and we know some of them. LEAP, ABA, even school feeding program recently, and that has also reflected in the report. Again, the amount of money for some of the programs, so here capitation is school feeding, the amount of money is almost spending on a particular child is. Sa reports here, one adanedi no, wodin susuye bebre egu akwan mu a se wodidi dwuma ebeboa amasa program se nyina no watumi aye ne yie. Dr. Kwachi asanso akire mu se wonum etimi edidi dwuma yie a ebeboa wonum asabi woni bie ewo man mu. They should increase. I'm taking some of the conclusions and the recommendations now in good faith to improve it, and most importantly the passage of the bill. You hope we can get the social protection law that will back everything that we are doing. So the Ministry of Gender are taking the lead in submitting the bill to AG for subsequent submission to Parliament. Now by law, to passage into law, they will actually fast track it so that we can get the law back in the social protection. Yenko kuyayomu ensemu ekakra ochehin wasaje fo moti oferi panyi nana ede afutuo ni adehwede ato bibrema man panifo ni nyina ni mu se sabe ye aduane ho nsem ebetumi agina brand ene ehwe na omanfo kase mu dodo no ayesa hwe nche ekom betumi atiesia mahodo ye bibremu hase no emu na wo kyerese abefo kwan so a wo faso ye kua no ebe ya kampanimfo mfo sikabotini nhyem no omwani nkɔ ho sabe ye aduane betumi atena hɔ dada na ho kyera ye hwe animu sanhwa na yi niti no entumi amamusa wo setete bra no de twa na etwam na abefo de na wo se mpanimfo hwe na wodi wani edi akyi. The aim of organic practice in agriculture and food management calls for replacement of harmful material with site-specific management practices that maintains increased long-term soil fertility. It is well understood that organic farming has advantages and is sustainable in the long run. Ghanaian farmers and agribusiness entrepreneurs who export to Europe
and other places are aware that organic products sell more and can be kept for much longer because they do not have the harmful effects of toxic chemicals. Bra, Nana Elkono, no friend Kenti Papa B, Yan and Mayinfo B, Edina Chi, every Achimabuaka traditional area. Or say, answer na name of 4 kwanya wonum efaso eyekia no bebano, na ekia phone one kasa, ewa kwanya will see Eddie Etiwo no by ye, esanso eye enuane no ho ade a etimi emani nyini prom. It is possible that much of the food being cultivated using these methods have not been taken into account in calculating the amount of land and the organic cultivation because they are small holdings and therefore statistically insignificant. However, though, the main point is that we have the basic knowledge of organic agriculture within our own age-old methods by which we sustain our societies for centuries. It needs to be sustained and expanded to meet contemporary standards to our needs. Free credit, remember the code Jadimu and some were Jadiphobia one a watch and the drum were crashing to room and cinema with Tim and some more. But the Shadia to mention was assembly Nafa, so ye shade Jadi when some swimming. So was rather do here's our brain prayano, a year apata or better not see and I say dry into a best dress and penny for share, no mayor one madam. Omotadio na sise kita won stamenti na nseja asamba from kaja nse ye ba ye nya kakra ya ni so ti e bom pa ye nyame nka aban akoma nanka wa dwai nanka dwai afa ni tema kwasu ye to aba ye bibia wa ka ye kwan enye asen asa no we free bra ba enye easy ye sra aban ye dinda se ye dinda sra ye bi di tu na nim ta ondere na ni emehwe chenere man ni apata enso twa enso obuye ayanso bo ayi abuye nti ye pampeli fo na atose omumu aye na omunhwe bibi maye ka Krachi nchumu mensini krachi kwesi nkruma ojao edi tumu se ohawo a adwadifo edi atodwa nyina no nenimsem ya waje atumu se hias wono bekwa akoye nnwuma bebre wo hono maboa se be ya wono mudwadie no ebetumi akonkan che dwana se no se dia mebeti ye no Nana Okweje, Dana se, ne duma pa oye ma chendere ma, ene krachi nchumbu, ona chichiri dwana, amana be through samri. Afi nesese asamri ye wuramu. Na yen so ya yen hihye ya be sisi ano, yen hihye for shares. Na de ebe ye within the next 1 month they call toilets and washroom with borehole. See the beya adwadifo no sisi akrom kura bi ni oba adwadifo no ba na obi ho kire na emprempre no eni bebi enti no ye no within the next 1 month no Free honey on Asante Mantem no emo na ye ko ye Adam so ne sadanse krofo mansimu ene ye ko akogina ya mani boni eye Isaac no menyo ene o manfo wodom wo eye adanse Adam so atwetwe nkomo no wo kire se wo mo hawo no akase no de eye mienu de di nkan no eye ayaresabia na esi obi hu mfa no abia ya obenya ma doctor fo akogina no so ahwe ne ma no ho ato no bonum eni bi de etia biem no kra no eye se network se ukura phone kra no a wonya ba bi nyina mpo na wa frodofo na asasem bi esia wato nkranti wo stress mpanimfo me yadom na afa niema nyina no mre wo mu bi se bi asetena mu ebeyemre BBC emergency kra na sa wo fra wo bre eche kogina kwa akwa ho na se kofuru dua bi ye ni network ana de toso biemu nso no ye nya nurse ni ba ku bi kra wa ha na nko osi clinic kakra bi mai na ye pe ndi bi e wo kra yimu eti se bibi kra si a wontimi nya report ma obi a ha ye pa ene hospital ni nyina no kwasem se obi yare se na enye moto asem anadwo a wonya baby adeneko krom hanum se ye ni hospital onyam kra mpo a obeble ansana wako hospital hanum se obi kra yale a ye nya hospital ni hanum se a ye de ne beko obehu ane se odakwan no sa na wawu odi kro de mo so e wa ha ye na so eni nkomo ni bi sa na se apomuden no sanka ye nya bi se chip compound kra wadam so anuma nkura sha hwe ase kwa chi krom aponya se kwa antaska ne asem nya be kire ne nyina hye Adam so ase e wa ha enso no bepem ne enso no
ti sa ba be boy na ye nya ship company bia enso no yen ke etwem be fie be se na se numuni na MTN for beji asase ankon besi na mo so de contract na mo sabre na ya waya ekure na so na ye nya transformer nti ba so mkosi nsade a mo so contract na da so boso miensa no mawi nti ma mo atufria ko police kwanta a mkosi MTN pole bi hono be last week na DC esme mani pa ba ha se wo mrana o mehuye na sabre wo mo ye network ron hihye se de be ya Adam so be bia akrofo mansim no be bia kinyan so no wo mugusu idi hu djuma o maso ate yanyina eye oboase Adam so for nsemi so na bedwem so kasiam de so monope no memfa ne nyina nsi wo hia me aye afremi annoche wa ba adress